Well, so let's go back to this one, the discussion. Yes, we do have the decision because a lot of systems which support a better decisions because when you have the most up-to-date information with you, so it's really easy that you can make the decision. And to improve the quality of the product, why? Because their system related to R&D, so they'll be continuously working on the improvement of the product. So obviously the quality will be increased. And the availability of a massive storage capacity of information that මම හිතන්නේ ඔයාලට මම picture එකක් පෙන්වුවොතින් සමහරවිට දැකලත් ඇත් මම මේක මේ ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් දැකපු picture එකක් මම කලින් පෙන්වුවාද මම not exactly sure guys, have you ever used floppy disk floppy disk කියන්නේ මොනවද කියලා Huh? Do you guys know what the floppy disk is? Now when you are studying, okay. දැන් ඉස්සර අපි IT කරද්දී අපි හැමෝම ගන්න floppy disk එකක්. දැන් මේ වගේ එකක් තියාගන්න ඕනේ. හරි? pen එකක් නෙමෙයි. Have you ever used this? I'm just asking. I think මම හිතන්නේ අපි තමයි අන්තිම generation එක මේ වගේ දෙයක් use කරන්නේ. No, I just want to know guys. Can you please let me know? We had one but haven't used. Okay. Now ඇත්තටම මම අහන්නේ. So what about others? Have you used this one floppy disk? මොකද දැන් මේක එන්නේත් නැහැ ගොඩක් වෙලාවට computers වල දැන් floppies දාන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට පාරණ out ඒ කියන්නේ ටිකක් පාරණ computers වල තමයි මේක දාන්න පුළුවන්. Have you used what about others? Yes or no? Have you used this floppy disk? හරි. දැන් මොනවාද ඉස්සර floppy disk එකක් ගන්නවද? IT ඉස්සර grade 10 11 කියන IT subject එක. ඒ floppy disk එකක් ගන්න ඕනේ හැමෝම floppy disk එකක්. ඒතර ඒක තමයි අපිට ගන්නනවා මොනවාද? Word ඊට පස්සේ Excel, PowerPoint මම දැන් floppy disk එක maximum 5 MB am I correct? megabyte 5ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. 5 or 7 ඔය වගේ. හරි මම ඒතර ඒකේ උඩරිම save කරන්න පුළුවන්. අපි කරන file yes අපි කරන file එක තියෙනවා දැන් මොකද අර ස්කෝලේ computers වල save කරන්න බෑ. මොකද ඒක ආපහු හොයාගන්න බෑනේ. ගොඩක් ළමයි save කරන. ඒතර අපි කරන වැඩ දැන් homework මොන හරි ඔක්කොම දැන් ඔය set එකට ඇති සාමාන්‍ය 5 megabyte word file එකක්. Excel ටික PowerPoint ඔය තුන ටිකනේ උගන්වන්නේ basic IT grade 10 and 11. එතකොට අපි IT period එකට යද්දි floppy disk අරන් ගිහලා අපේ කලින් වැඩ ටික continue මොකද දැන් ඒ දවස්වල computers network කරලා තිබුණේ නැහැ. එතකොට අපිට dedicated computer එකක් නැහැ. දැන් අපි එක දවසක එක period එකට වාඩි ගන්න computer එක ඊළඟ දවසේ ලැබෙන්නේ. right හැබැයි එතකොට when we have floppy disk එතකොට ඒක මොකද දවස්වල pen drives තිබුණේ නැහැ. CD වලටත් බෑ CD rewritable ඒවා අඩුයි. එකපාර write කරොත් ආයෙ use කරන්න බෑ. හැබැයි floppy එකේ අර data erase කර reuse කරන්න පුළුවන්. ඉතින් floppy disk එකක් දෙකක් අරගෙන තියාගන්නවා. ඒ දවස්වල මම තමයි රුපියල් 50ක් වගේ දාන floppy disk එකක් තියෙනවා. ඒකේ the best part is it's like something called අර මෙහෙම කැලලක් තියෙන අදින. right ඉතින් ඕක අර the day live මෙයා කරගෙන it's like you know it's something it's fun to use. හරි. ඉතින් ඔය වගේ දෙයක්. මම දැන් පෙන්නන්න යන picture එක ඒක නෙමෙයි. මේක මම ඉන්ටර්නෙට් එකේ දැකපු picture එකක්. මේ picture එකේ yes. What do you think guys? මේ picture එකේ මොනවද කියන්නේ? This one right? හරි මම මේක වෙනම වට capture කරලා දෙන්න. So this picture shows, right? IBM company, you know IBM, right? So the IBM company shipped 5 MB hard drive. What do you think? In 1956, 5 MB hard drive. 5 MB hard drive. You can see, right? How big is this? This is only 5 MB. Right? Then
SIM එකේ තියෙනවා මට 1 MB වගේ right SIM එක I'm talking about so වගේ සාමාන්‍ය අනිවාර්යෙන් phone එකක් 16 GB දව දන්නා නේද 1 GB කිව්වොත් 1024 megabytes is 1 GB correct me if I'm wrong so these are my all knowledge හරි megabyte 1024 as I know අපි 1000 කියලා හිතමු ඒ වගේ එතකොට දැන් ගොඩක් ලාට වාගේ hard drives කොහොමද TBs වල ඉන්නේ terabytes වල ඉන්නේ කිව්වොත් 1 TB කිව්වොත් 1024 GBs or 1000 TB නේද 1000 or 1024 අපි ගමු 1000 කියලා එතකොට 1000 GB තමයි 1 TB වෙන්නේ එතකොට අද සාමාන්‍ය hard drive එකක් එක්ක 1 TB නැත්නම් 2 TB එහෙම නැත්නම් at least 500 GB got it now imagine this is just 5 MB so this is 95 you know you can see the how massive data that you can storage nowadays so it's due to this technology because it's really important that you have saved your information so information related to your employees your business banking details everything and also that security also should be there in terms of you can retrieve the data that you have stored so that's one of the benefits the massive storage capacity and also the decrease the cost of processing because you don't have to employ more employees you don't have to put a lot of cost on that it's just a seconds it will give the figures accurately when you have such a system but when you know to implement such a system maybe it will take a lot of initial cost as an investment but the benefits that you can get and ability to face competition yes now imagine you are not using the latest system but the rest of the computers are using so then you will be out of the competition and the process of communication being easy yes and easy to access to the consumer or the employees because you might have maintained your own website so the information you can compare the prices or either download the browsers all the stuff so that's really important and the minimizing the distance between nations and individuals it doesn't matter it's you know across the borders you can conduct your business and people and consumer get a chance to receive more efficient service yes it's more efficient and more reliable service that they are getting and widening the awareness of the peoples in the rapid generation and transmission of new knowledge and also expansion of the international trade those are one of the reasons for those one right so I guess let's quickly move to this one as well. Benefits of information technology. Right? Benefits of information technology. So when you have such a technology, yes, it's about the speed. So obtaining even the complex things at a high speed and by classifying them. Now, if you use something like Excel, you can sort it, you can you know a lot of things that you can do actually right it takes seconds otherwise if you started manually processing දැන් ඔයාලට කිව්වොත් මොනවා හරි name list එකක් දීලා මේක alphabetical order එකට හදන්න කියලා manually definite equate එක හිතන්න නම් 100ක් දෙනවා ඔයාලට නම් 100ක් දෙලා alphabetical order හදන්න හැබැයි it can be processed within seconds if you are using a Excel sheet or a spreadsheet but and also the accuracy when not doing it manually අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි වෙන chance එකක් තියෙනවා so that the chances for making any mistakes by individuals are very high but since the number of people that participate in electronic information operation systems are less so the chances of making mistakes are very few because when you think about the manual system the high human involvement එකක් තියෙනවා so මිනිස්සු වැඩිපුර involve වෙනවා කියන්නේ එතන mistakes වෙන්න පුළුවන් chance එක වැඩි because humans make errors but when there's a less human involvement and more machinery or a computing involvement we can say obviously there's a less percentage or a less possibility that you end up with some errors so that's also one of the important area and the flexibility ability to use the various functions and the ability to make changes according to the relevant function. The
even the interrelationship among the systems. Samata HR එකේ තියෙන data systems එකට access එක දෙන්න පුළුවන් finance. So they get that interrelationship and to do the function. So that has to be good flexible. And the reliability is something that is created by the accuracy which you can rely on, because now Excel එකකින් යමක් process කළා ඔයා ඒක දෙපාරක් හිතන්නේ නැහැ. So you rely on that because you trust it. And the improved quality, this means the affairs conducted using the technological information also contain a high quality. So management of large quantities, මම අර කිව්වා වගේ නම් 100ක් 200ක් තියලා වඩා alphabetic වලට හදන්න කිව්වොත් ඒක අමාරු වැඩක්. හැබැයි you can deal with large information, you can deal with large files in this manner. Right? So while a large amount of information could be obtained using technology, and there's the ability of managing them to make decisions. And the less employment, there's the cost, because as far as you use machineries, as far as you use computers, you should be able to minimize the human involvement of it, and then there will be less wages, so stuff that. And the low space, then I'm on a පැහැදිලි අර කලින් දැකපු picture එක, the 5 MB the 5 MB order store කරන්න මෙච්චර ලොකු මේව එකක් අවශ්‍ය නම් හිතා ගන්න නේද 1 TB එකක්. හැබැයි that you can see the space එක පැත්තකින් අර manual cupboards තියාගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට ඒව තමත් order පරිසම් කරන්න වෙනවා. ඒව හානි වෙන්න පුළුවන් කුඩු සතුන් ඉන්නවා insects. ඒකට ඒකත් අනිත් එක you can create backups, you can just copy, right? So and also the cost for those stationery cost for the printouts could be to some extent could be minimized. So a lot of benefits because of the low space. So low space in terms of the technology, and low space in terms of physical that you are storing the data. And when you say low space, less employment, obviously the low cost. But remember, there will be a high investment. Initially when you do, for example, if you try to move into the from a manual system, and the manual system එකක ඉඳලා මාරු වෙද්දි සමහර එතන high initial cost එකක් නැත්නම් investment එකක් දරන්න වෙනවා. මුලින්ම system එක හදන්න. The cost plus time, it will take the time as well to design the system and implement, and to obviously train the employees as well, because it's something new for them, which they were doing manually, and then you are moving to a system. So it takes time, cost, it's an investment actually. But in the long run, you'll be able to get the benefits, right? So guys, we talk about these stuff. අපිට තා පොඩි කොටසක් ඉතුරුලා තියෙන එක තමයි Internet of Things කියන එක. Internet ගැන ඉතින් කතා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔයගොල්ලොත් එක්ක. You guys are day to day using internet. So internet වල benefits ඔය set එක සහ communication පැත්ත කොහොමද ඔය Zoom ඊට පස්සේ video conference ඒ වගේ දේවල් අපිට help වෙන්න in order to conduct business conference and meetings. ඒක ගැන පොඩි දෙයක් කතා කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ fully note එක තියෙනවා. ඔයාලට ඒක කියව ගන්නත් පුළුවන්. අපි next Monday මේ ඉතුරු ටික කතා කරලා අපි බලමු මේ ඔක්කොම complete ද කියලා. ඔයාලට එහෙම go through කරන්න පුළුවන්. Yes, use of internet නේ. ඉතින් අද මේවා ගැන එච්චරම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා මේක read කරගන්න. පොඩි note එකක් තියෙනවා. So let's complete that. And then this plus what I'll do is mama past papers උත් share කරන්න group එකට. එතකොට අපිට yes next Monday මේක ඉතුරු කොටස සහ past papers ඊට පස්සේ ආපහු next Wednesday fully past papers කතා කරමු මේ lesson එකේ. So then next Monday we can start HR. ඊට පස්සේ අපිට තව එක lesson එකක් තියෙන්නේ business plan කියන lesson එක. ඒතර HR එකෙත් මම tips ටික arrange කරන්න. ඒක අතවට ලැබෙවි. Yeah, so that's about it, guys. So thank you for joining, and we'll see you on this Monday. Thank you.